So last week we looked at hardwired control unit, and when we learned about hardware control unit, there was another paradigm that I talked about. What was it? Pause the video and just think back to what it was. This was number one, and number two was another one was microprogrammed control unit, right? It is an alternative to hardwired control unit. Okay, so for this, first of all, we have to know in microprogrammed control unit, what is the main thing? The control signals are generated by a program similar to machine language programs. Okay, control signals are generated by a program. Okay, before just remind me that I have to say something about hardwired control unit. If I forget in this video, please remind me in the class or whatever. I don't want to ruin my flow, but it just came to my mind that I should say something. I should say something about a hardwired control unit. Okay, but coming back to microprogrammed control unit, it is so microprogrammed control unit. In microprogrammed control unit, the control signals are generated by a program similar to machine language programs. Okay, so what are control signals, right? What are the control signals? We already know some of them, things like PC out, R in, R out, WMFC, read, write, MDR out. These are all what? Control signals. This we already know. Next, we need to know about control words. এতক্ষণ পর্যন্ত আসলে আমরা খালি নতুন কিছুই বলিনি, আমরা হলাম খালি রিভিশন করলাম। আর মাইক্রো প্রোগ্রামড জিনিসটা মানে মেইন মাইক্রো প্রোগ্রামে আমরা কি করি, যে আমরা বলি যে the control signals are generated by a program। এতটুকু পর্যন্তই আসলে আমরা আসলাম। এখন আমরা control words এর ব্যাপারে শিখছি। What are control word? A control word is a word whose individual bits represent various control signals. Basically, এটা কি? এটা একটা রেজিস্টারের মতন। আর এটার মধ্যে এরকম অনেকগুলা বিট হোল্ড করার জন্য জায়গা আছে। আর প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল বিটস কি রিপ্রেজেন্ট করে? রিপ্রেজেন্টস control signals, okay? আমরা control signal কি শিখলাম? control signal শিখলাম। control words কি শিখলাম। আচ্ছা, এই যে এখানে আমি যদি দেখি, আমি একটু কালারটা একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি। এখানে আমি কি দেখছি, এই যে PC in, PC out, MARN, এগুলো কি? These are control signals. এই PC in কে আমি কয়েকটা বিট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করছি, রাইট? এই যে এই বিট দ্বারা যে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, এটা কি? representing it using a bits, এটা কি? এটা হলো why can't I see this? Okay, এটা হলো control words. At every step, a control word needs to be generated,
রাইট? এই যে প্রত্যেকটা স্টেপে আমি পিসি ইন এর জন্য দেখো, পিসি ইন এর জন্য একটা ইউনিক একটা কন্ট্রোল ওয়ার্ড জেনারেট হচ্ছে, পিসি আউট এর জন্য ইউনিক একটা কন্ট্রোল ওয়ার্ড জেনারেট হচ্ছে। এভাবে করে মানে প্রত্যেকটার জন্য এক একটা করে এরকম করে ডিফারেন্ট ভাবে কন্ট্রোল ওয়ার্ডস জেনারেট হচ্ছে, রাইট? আচ্ছা, every instruction will need a sequence of control words for its instruction, for its execution. কি বললাম? Every instruction will need a sequence of what? Control words. কিসের জন্য? To complete its execution. Sequence of control words for an instruction is the micro routine for the instruction. ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে এই সিকোয়েন্সটাকে আমরা কি বলছি? আচ্ছা, এই সিকোয়েন্সটাকে আমরা কি বলি? মাইক্রো রুটিন। ফর এক্সাম্পল, এই পুরোটা যদি একটা ইনস্ট্রাকশন হয়, ফর এক্সাম্পল, ঠিক আছে? তাহলে কি এই পুরো জিনিসটাকে কি বলছি আমি? Micro routine. Each control word in this micro routine is referred to as a micro instruction. তাহলে control word এর আরেকটা নাম কি? Micro instruction. আচ্ছা, every instruction will have its own micro routine which is made up of micro instruction. প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনে কি থাকবে? নিজস্ব মাইক্রো রুটিন থাকবে। আর ওই মাইক্রো রুটিনের মধ্যে কি দিয়ে বানানো হবে? মাইক্রো রুটিনের মধ্যে কি থাকবে? কিছু মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনস থাকবে। মাইক্রো রুটিনস ফর অল ইনস্ট্রাকশনস। নতুন একটা পেজে আমি ক্রিয়েট করে নিই। Micro routine for all possible instructions in the instruction set of a computer are stored in a special memory called control store. তার মানে কি? স্পেলিং যে ভুল করি। control store তার মানে কি? এই যে এখানকার যত পসিবল সিগন্যাল জেনারেট হতে পারবে, যত পসিবল সিগন্যাল জেনারেট হতে পারবে, আর সাথে সাথে কি যতগুলো মাইক্রো রুটিনও ওই কম্পিউটার জেনারেট করতে পারবে, সবগুলা কি হচ্ছে? আগের থেকে একটা স্পেশাল মেমোরিতে স্টোর হয়ে আছে। মেমোরিটার নাম কি? কন্ট্রোল স্টোর। Sequentially reading the control words of the corresponding micro routine from the control store helps in generating the control signal. এখন আমি যদি কোনো একটা কন্ট্রোল সিগন্যাল জেনারেট করতে চাই, তাহলে আমি কি করব? ফর এক্সাম্পল, আমি হলাম অ্যাড করতে চাই। অ্যাডের জন্য যে মাইক্রো রুটিন গুলা লাগবে, আমি কি করব? কন্ট্রোল স্টোর থেকে নিয়ে এসে এটাকে এক্সিকিউট করে দিব। ঠিক আছে? আর অবভিয়াসলি এটাকে আমাকে এই যে একটু এখানে যাই, এখানে আমাকে কি সিকোয়েন্সিয়ালি এটাকে এক্সিকিউট করতে হবে, রাইট? এটা তো আমরা জানি যে যখনই আমরা কন্ট্রোল সিগন্যালের ব্যাপারে কথা বলছি, সিকোয়েন্স ম্যাটার্স। আচ্ছা, এটা হলো ওয়ান পসিবল সোর্ট অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর দি হার্ডওয়্যার। এখানে কি আছে? আইআর তো হলো আইআর, স্টার্টিং অ্যাড্রেস জেনারেটর, এই যে তারপরে ক্লক আছে, আর হলো আচ্ছা এখানে দেখো যে মিউপিসি মানে কি? এই পিসি হলো নট দ্য নর্মাল প্রোগ্রাম কাউন্টার, এটা হলো আমার মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনস যেটা আছে ওই ইনস্ট্রাকশনের প্রোগ্রাম কাউন্টার। দিস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দি মিউপিসি, is different from the program counter
in the processor. Okay, আমরা যে প্রসেসর দিয়ে যেভাবে ওটাকে করি ওটার থেকে ডিফারেন্ট। আচ্ছা, মিউ পিসি দিয়ে আমি কি করি? এটা দিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বললাম কি যে সিকোয়েন্সিয়ালি যে আমি ইনস্ট্রাকশনস গুলো রিড করি, এটা মিউ পিসি দিয়ে করি। Microprogram counter or MuPC is used to read the control words from the control store sequentially. When a new instruction is loaded into the IR, the starting address generator generates the starting address of the microroutine. The address is loaded into the MuPC. MuPC automatically is incremented by the clock, so the successive micro instructions are read from the control store. IR থেকে স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা নিচ্ছে, কার স্টার্টিং অ্যাড্রেস নিচ্ছে? স্টার্টিং অ্যাড্রেস অফ হু? Of the particular microroutine, right? ফর এক্সাম্পল এটা আমি যদি অ্যাডের হয় তাহলে এটা কি হবে? অ্যাডের মাইক্রোরুটিনের স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা সে নিয়ে আসবে। স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা সে কোথায় দিয়ে দিবে? মিউ পিসি কে দিয়ে দিবে। মিউ পিসি ক্লকের সাথে সাথে এটা কন্ট্রোল স্টোর থেকে এটাকে রিট্রিভ করে নিয়ে আসবে। নেক্সট ক্লকে কি মানে ক্লক সিগন্যালের উপরে ডিপেন্ড করে এটাকে সিকোয়েন্সিয়ালি সাজায় কন্ট্রোল সিগন্যালস গুলোকে সে জেনারেট করবে। এই চ্যাপ্টারের জন্য এখানে হলো আমাদের চ্যাপ্টার 7 শেষ। তো এখানে হলো আমার কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকবে যেটা তোমাদেরকে বের করতে হবে, যে অ্যাডভান্টেজেস অফ এই যে মাইক্রো প্রোগ্রামড কি, অ্যাডভান্টেজ অফ মাইক্রো প্রোগ্রামড সিইউ কি, এটা এখানে হলো আমাদের চ্যাপ্টার 7 এখানেই শেষ।